What's up mga kadasig? This is Best for Tree. So for today's video, I'll show you how to solve stresses in beams, the bending stress, and shear stress. Let's go mga kadasig! So, hi. So stresses in beams. The working stress for a manufactured wood beam are 10 MPa in bending and 1.4 MPa in shear. Determine the largest allowable value of load intensity W, which is mo ni siya. So we were asked to find the largest allowable value load para ani. So first thing to do is to solve for the reaction. To solve for the reaction, summation of moment at C, we assume mga positive counterclockwise. So at C, I have an A, negative AY times 9. The distance, 6 plus 3, 9. Plus, kaning a load, which is WO times 3. 3 diri man siya sa yung resultant. So kato nga sa 6 is 3, then equals to 0. Then we will have a value of AY nga 1/3 WO. To find CY, summation of FY, positive upward. So 1/3 WO only. Next is y-axis ta. Next is negative, since pa down man ni. Negative WO. And then the CY. Plus CY. And we'll have a value of 2/3 WO. Since nanatay reactions, so we were asked to find the largest allowable value. Tapos nagitagaan ta og bending stress nga 10 megapascal and 1.4 sa shear. So ang formula sa tuhang bending stress is kini: sigma is equals to my divided by I, where m is the bending moment, dali na to siya pangitaon. Y is the distance of fiber from the neutral axis, and I is the centroidal moment of inertia. So to find the m is mag area method. Narito solve for the shear and moment diagram. So di na to ma-solve ang moment kung di ta mag-solve sa shear. So to solve the shear is AY upward, so na diri na bilong si AY. So ano siya, 1/3 WO. Ano si AY. So next is no load. So horizontal line dari 1/3 WO. Next load is CWO. So 1/3 minus WO will get a negative 2/3 WO. So naa siya diri 2/3 negative. So we have a straight line. Para siya masara, naman tay force diri nga 2/3. So nasara na siya. So next is a moment. Dili na to makuha ang moment kung di ta mag-solve sa area.
ani nga mga shapes. So the area of this is 3 times 1/3 is equals to 1 WO, or simply WO. Dari sa triangle is 1/2 base times height. Since wala tay base, nag-ratio in proportion ta, where 1/3 over x is equals to 2/3 over 6 minus x. Kaya mo man yan distance diri. So we will have a x nga 2, right? Then 6 minus x, so we'll have I 4. So na natin distance, so we can solve na sa yung area. So 1/3 times base na nga 12 times height nga 1/3, so we will have a area or 1/3 WO. Next is here, we will have a value of 4/3 WO. So mag-moment na ta, 0 by 1. This is a load, so natay straight line, and mao ni ang WO. Natay mo kung area nga 1/3, so 1 minus 1/3, we will have a value of 4/3. So since 0 ang ato ang shear, so we will have a maximum value sa tuang moment. So WO plus 1/3 na natay 4 kung na siya second degree 1/3 ay 4/3 ay sorry, dayon 4/3 minus 4/3, so nasira ang ato ang moment. So since nanatay value sa m, which is kaning 4/3, mo nito value sa m, 4/3. The next is y. To find y is the distance of fiber from the neutral axis. So since kaniman nato ang beam is a symmetric, so the bending stresses in beam are equal in magnitude, whether it's tensile or compressive. So malocate na ang neutral axis sa center ani nga beam diri. So mo nitong neutral axis. Ang y is the distance from the fiber to neutral axis. So diri, padulong diri, so y man, so 250 plus 25 is 175. No. So naratong y is from the neutral axis to fiber, so we have y nga 150. So nanati y. Next is I. To find I, here is the formula. I equals to 1/12 base times height cube. So since natay tulo ka element sa tuhang beam, which is 1, 2, 3, so tulo pod kay ngani. So let's denote this as element 1, 2, and 3. So we'll solve first for the element 1.
1/12 times base, sa yung base, 25 yung base, times height nga 250 cube, and mag-plus ta sa tuwang duwa ka element since same ra sila, so 2, right? Same ra ato ang second element and third element, so we have 112 base of 200 na silang duha, og height nga 25 cube. So let's compute. One 12 25 250 cube plus 2 1/12 200 25 cube equals, we will have a value of 33,072,916.67. So natin value sa I, meters raised to 4. So, compute na nato ang bending stress, which is ang formula sigma is equals to m y over I. Since the condition is natin 10 megapascal sa bending stress, so 10 and m moment nga 4/3. Tapos mag-times ta og 1,000 for the conversion. Kay kilonewton siya, 1,000 plus 1,000 kay naapatay meters. Times y, atong y is 150. 150 over I nga 33, year 72, 916.67. And compute natin na lang tayo load nga alpha x and then 1,000 raised to 2 for the conversion, sa mali, for the conversion, then times y na 150, then I nga 33,072,916.67. Shift solve, then we will get a value of 1.654 unit nga kilo newton. So nasolve na nato ang isa ka load sa bending stress. Next is ang shear stress. So naatay formula nga V Q I B, where V is ang atuang maximum nga shear. Maximum nga shear is 2/3.
So natin 2/3 WO. Dayon nag-times tag 1,000 for the conversion nga kilonewton. Since nag-assume ta nga kani is kilonewton kay meters man ni. So then ato ang shear stress is 1.4 megapascal. So wala tay value sa Q. Unsa ang pagpangita sa Q? Q is area times Y sa atong cutting section sa atong beam. So mag-cut ta. So we will have this beam. Kani kay 25. Kani kay 125. Since 250 man na. I-divide sa 2 kay nag-cut man ka diri. So 125. Dayon kani is 200. Kani is 25. So to find Q, so formula sa Q is Q area times Y. So ang area sa tuhang first element is kani. So natay 200 mo na yung base height niya kay 25. So ang Y nato is from here sa centroid to the cutting section. So natay 25 katong sa 25 is 12.5 plus 125, so we'll get the value of 137.5. And then plus for the another element nga area is 125 nga base ay nga height, then base nga 25 times iyahang Y is from the centroid to the cutting section, which is 125 divided 2, we will have 62.5 na value. And we will have a Q nga 200 times 25 times 137.5 plus 125 25 times 62.5. And I'll take Q nga 882,812.5 nga Q. 882,812.5. So since na natin Q, masolve na nato ang atong shear stress nga load. So natin Q nga 882,812.5 times I, which is katong I kani mo nang I nato. I nga 33,072,916.67. Then B is ang width sa ato ang cutting section, which is 25. So 1.4 2/3 alpha x 1,000 sa conversion times Q 88 to 812.5 times I over divide I 0.72
916.67 times 25 na B. Shift, so we have a value of 1.967 kilonewtons. So we were asked nga determine the largest allowable value of load. So it doesn't mean nga kung largest allowable is 192 imong pilion. No. Kung largest allowable means mo ang sayang pinaka-safe nga load. So kung mas gamay ang load, mas safe. So maun yang iyahang largest allowable value na load para ani. So this is our final answer. Allowable load. kN. So maura to mga kadasig. So hinaot na katabang ni nga video sa pag-solve sa stresses in beams o laban lang ta fighting mga kadasig. Thank you for watching.